know about arrays concept in C language, isn't it, my boys? Array concept in C language, which we can say. What is going to happen over there? What is actually arrays? Arrays are nothing but these are known as user-defined data types where the client can store the group of elements. What is that? The group of elements having same data type, which we can say. It is a one advantage of arrays, which we can say, isn't it? So having same data type in arrays generally. If you people want to understand about the arraylist class, let us discuss about arrays. The main advantage of arrays is nothing but the client is going to store the group of elements having the same data type. As usual, you people know how you are going to represent like this. Let us assume that I'm going to take a integer x of array name, which does not contain any index over here. Similarly, you people can represent if I'm going to specify which contains the elements of 12, which index start from 0 to 11. Means until now, you people have generated, keeping in mind that one, the arrays in the form of which one, my dear boys? Who is this? Send me the class link. Already we given now. 1 second, somebody's joined. Okay, now please see over here. So this integer of x which contains any index means no limit over here, and we specified the size of all elements. This is known as subscript. You people can call what you can call, my dear boys and girls, subscript. You are getting the point, but here it contains only the limit. You cannot extend beyond the limits. As usual, array index start from 0 to which what we specified over here. So totally 11 elements. Internally, it is going to store the values like this. Keep in mind that one. Or you get in the point? The each and every value is going to store in the concerned location, which we can say what to provide the index. That is advantage of arrays. But disadvantage of arrays is what? You people are going to specify the size over here where you cannot increase. Keep in mind that one. What is it? You cannot increase or decrease the size of array. Keep in mind that one. If once you specified, keep in mind that one. If once you specify the index. Until now, did you understand, my dear boys and girls? Until did you understand now? Yes, sir. Yeah. 1 second, please be on the line. Okay. That's a disadvantage of arrays, which we can say. To overcome this problem, we are going for one concept called array list class in Java. Keep in your mind that one. What is that? Array list class in Java. Why? In C language, these particular arrays are totally the static memory, which we can say. What is that? The static memory. Once you fix the memory, which we cannot change. To overcome this problem, we are going for one concept called array list class in Java. Keep in your mind that one. The first point is it is also arrays concept only. It is an advance of arrays concept. Keep in mind that one. It is also arrays concept, which is nothing but advance of arrays. Why? Java is totally the object oriented. Keep in mind that one. The main advantage of array list class is nothing but which we are going to call. These are called resizable arrays, which we can say. The name of number one, we are going to call resizable arrays, where you can increase or decrease the size of elements. ఇక్కడ మనకి మెమరీతో మనకి సంబంధం లేదు. Keep in mind that one. Where you people can increase or decrease the size of an elements by calling the predefined methods of array list class. ఇక్కడంతా మనకి methods తో పనిచేస్తుంది. Predefined methods of array list class, which we can say. Keep in mind that one.
To activate this ArrayList class, we are going to call one package called import java.utility.abstract. Means if you call this particular package only, you are eligible to call this particular class. As usual, you people know about the scanner class. Are you getting the point? The same way, we people are going to call which one? This particular utility package to call the class called array list class. ఇంతవరకు అర్థమైందా మై డియర్ బాయ్స్ అండ్ గర్ల్స్? ఇంతవరకు అర్థమైందా? Are you getting the point? It's ఎందుకంటే the main purpose of array list class is మనం ఎలిమెంట్స్ యాడ్ చేస్తూ ఉండాలి. Let us example. 1 second, please be on the line. Okay, sorry. Now, please listen now. As you people know data structures in C language, అక్కడ మీరు ఏం చేశారు? You people gone for stacks, you people gone for queues, you people gone for searching, you people gone for sorting, etc. etc. Please. Ikaranta, you people wrote the logical implementation, which we can say. But same data structures can be implemented in Java by using the methods. It is very easy. ఇక్కడ మీరు method names గుర్తు పెట్టుకుంటే చాలు. Just you call the method, you can insert the element. You call the method, you can delete the element. Just you call the method, you can shuffle the elements. మనకి ఏది ఈజీగా ఉంటుంది? Either C language or this one. Keep in mind that one. మనకి ఏది easy? Which one is easy for us now? And this array list class is also known as dynamical arrays. ఏమంటాం దాన్ని? Dynamical arrays, which we people are going to call. Keep in mind that one. So if anybody can I remove this one, or you need to take the screenshot? Okay, remove, sir. ఇది తీసుకున్నారా? ఇప్పుడు ఇది స్క్రీన్షాట్ తీసుకున్నారా? Yes, sir. Okay. If anybody is going to ask what is the main difference between the array list versus arrays, and simply you say that, my dear boss, don't confuse. Keep in mind that in Java, if we need to declare the size of an array before we can use it, means not only in Java, in C or C++ or Python also, you people means we need to declare the size. I'm giving the notes also for you where you can understand. You can declare the size of an array. Keep in mind before we can use it. Ante program రాయక ముందరే we can initialize the arrays, which we can say. కానీ ఒక్కటి గుర్తుపెట్టుకోండి, if you initialize before only, once the size of an array, keep in mind that once the size of an array is initialized, are you getting the point? Is declared. ఒక్కసారి మీరు డిక్లేర్ చేశారంటే it's hard to resize it. అంటే it's hard to change it. మనం చేయలేం. Keep in mind that one. అంటే ఇక్కడంతా మనకి స్టాటిక్ మెమరీ ఉంటుంది. It's a static memory, which we can say. So to handle this issue, keep in mind that one. To handle this drawback of this normal arrays, we people are going to call which one? The array list class, which we can say. అందుకని మనము array list class యూస్ చేస్తున్నాము. Why? Where the client can insert, the client can remove, the client can shuffle the data elements. You are getting the point? That is the reason we are going to call resizable arrays, which we can say. ఇక్కడ మనకి మెమరీతో మనకి పని ఉండదు. Keep in mind that one. So ఇంకో గుర్తుపెట్టుకోవాలి. What is the other advantage of array list అంటే it is automatically, keep in mind that one, it is automatically adjust the capacity. Capacity means what? Your memory. When we add, you are getting the point, or remove, okay, elements from them, which keep in mind that one. That is advantage. అందుకే దీన్ని మనం ఏమన్నాము? Resizable arrays, which we can see. Come on, it's over now. Now I want to go for syntax and I want to show the program for you. Can I show you? Is it okay? Is it okay for you?
Can you hear me? Students. Okay, sir. Remove, sir. Okay. Now take it off. So what is the rules over here? You must call the package called utility, and you must call the class called Arraylist class. You can define like this. How? Import java dot utility dot asterisk. You can write like this, or you can call import java dot utility dot array list class. You can specify like this also. In both ways, you can represent any one of your feature. Are you getting the point? Why? Please take it on. The syntax, how we are going to write that one. So syntax is you are going to call array list class followed by the type. Type and current tells which type, either string type, float type, integer type, double type. And I'm going to take an instance which we can say array list type. I am going to take instance equals to new array list constructor. Keep in mind that one. What is that? New array list constructor. This is a syntax where we people are going to add the elements. Please check it on the syntax. You're getting the point, my dear students? It's over. Yes, sir. Yes, sir. Take it on the note. Here, the type is nothing but type of the data type which we can say. Maybe which one? Your integer. Okay, that may be double. That may be string. అక్కడ మనం చెప్పాలి so that the company can understand which type of data you people are going to use. Keep in mind that one. Okay. Now I want to show the program for you where you can understand that one. Can I show you now, my dear students? Yes, sir. Okay, sir. So before that, I want to specify you the basic operations of array list, which we can say. What is that? The basic operations on array list. Operations మనకి ఏం జరుగుతాయి? The first one, where you can add the elements, where you can access the elements. Third one, where you can change the elements. And fourth, you can remove the elements also. When I open my gmail.com, obviously, say now, I'm going to specify gmail.com. We got different types of elements over here. You can add, you can delete, you can remove, whatever it may be. ఇది కనుక మీరు యూజ్ చేస్తే అరెస్ జోలికి వెళ్ళరు. See, it is one element, inbox. It is sent, another element. You can choose any one of the element. So we can create like this. Now please see. Okay, these are all the basic operations of array list which we can see. So how can you create the array list? This one. This is called the angular brackets, which holds the elements in it. Keep in mind that one. So can I show one program for you? Is it over? Yes, sir. Can I remove this one? Okay. Okay. Now, program on array list class. As usually, what I said, my dear boys, we people are going to call import java dot utility dot asterisk, which we can see, or you can call the Arraylist class also. Now I'm going to take a class main. You can take anything. In this, I'm going to call public static void main. You are getting the point? Public static void main string arguments, which we can see. Now what I want to do, I'm going to call, so I'm giving comment over here. I'm going to create the array list class now. Create array list class. How can you create the array list class? By calling array list followed by the instance. Means before that, I'm going to specify the string type. Make it a syntax to children. String, I'm going to call the instance. Means
This is called object anamata. Array list class ni we are going to convert in the form of object. You can take X, Y, Z, whatever it may be. This array list class contains type which one? The string data type which we can say. So array list type and your instance equals to new array list constructor. What is that? New array list constructor which we can say. Keep in your mind that one. That's over. Now you are ready. This is an object of array which we can say. Now what I want to do? Now I want to add the elements in this particular array list which we can say. So I'm going to write the comments for you. So now I want to go for add elements. What is that? Add elements to array list. How can you add? Already we got the object over here. To add any elements in the array list, you must call one method called the add method. Called which method? This add method. Add is a predefined method derived from the utility package where you can add a number of elements. How you are going to add? By calling the object language dot add method. In this, I'm going to take a one element called Java. Similarly, I want to add some more elements. I'm going to copy. Keep in your mind that one. So paste. So ఇలా మీరు ఎన్ని కావాలంటే అన్ని మీరు యాడ్ చేసుకుంటూ వెళ్ళొచ్చు. But that is not the case in the ordinary arrays. You people must specify the size over there. I'm going to specify Java. I'm going to specify Ruby. I'm going to specify Oracle. You are getting the point. I'm going to specify MySQL. These are all the elements which we can say. Next, I'm going to go for C++. Next, I'm going to go for data structures which we can see. That's okay. We added all the elements by calling which one? Add method. ఎక్కడ యాడ్ చేసాము? array list అన్న ఆబ్జెక్ట్ లో ఇదే టైప్ నాకు ఇక్కడ string. Now what I want to do? I want to display all these elements kada. Until now we used to go for variables to display the values. Now what I'm going to do is just I'm going to call system dot out dot println. What I'm going to do? Whatever the array list class which we can say. What is that? Array list. You are getting the point. Plus, how can you extract all these elements? All these elements are under which one? Language object. Just I'm going to call lang. That's all. At a group of elements we display చేస్తున్నాం by calling simply object. Now I'll save this file which we can say. Save as. I'm going to go for C, users, raw, Java, bin. I'm going to save the file. Now I'm going to open my CMD. Now please see, the output is going to be specified. So CD Java, CD JDK 1 point. Ramatara, 1.8.0 underscore 331. CD bit. 1 second, children. I keep sitting it. Okay. Now let us see the output of this one, how it is going to be generated. So Java C, what is the file name? Main.java.
Now Java, I'm going to call main. What output now, my dear boys? In this example, we have created on array list named language. Keep in mind that one. Add is a method where you can add all the elements in that particular object which we can say. Keep in mind that one. ఇప్పుడు మీకు అర్థమైందా my dear students? Yes, sir. Yes, sir. Yeah. Similarly, now you create oh, you please copy this one. ఇది ఈజీగా ఉందా arrays ఈజీగా ఉందా? RSA బాగుంది సార్. ఇది బాగుండేదా? ఇది అరే లిస్ట్ క్లాస్. ఇది ఈజీగా ఉందా మీకు? అది ఈజీగా ఉందా? హలో సార్ ఆ క్లాస్ వినలేదు, ఇదే క్లాస్ వింటున్నా. ఆ క్లాస్ కి మిస్ అయిపోయింది. ఇది స్టాటిక్ క్లాస్ కానా అరే లిస్ట్ క్లాస్? అరేస్ నేను చెప్పలేదు మీకు ఇంకా. అరేస్ మీరు ఆల్రెడీ సీలో నేర్చుకున్నారు కదా. ఎస్ సార్. యా, మీ సీలో చేసిన దానికి దీనికి ఒకసారి డిఫరెన్స్ చూడండి. మనకి ఏది ఈజీగా ఉంది అంటే చెప్పరా సార్ మీరు? ఎవరన్నారు చెప్పరని? ఓకే సార్, సారీ సార్. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ సార్ ఒక డౌట్ సార్, ఇప్పుడు అవుట్పుట్ లో ఒక డౌట్ సార్. సార్ ఇప్పుడు జావా అంటే జావా డాట్ అంటే డాట్ వచ్చింది కదా కాలం లెక్క, అది మనం ఇయ్యకపోయినా వచ్చింది కదా, అట్లా వస్తుందా అని? ఎస్, ఇక్కడ చూడండి, ఇక్కడ ఇచ్చాను కాలం. ఇదిగో ఇప్పుడు తీసేస్తాను. ఓకేనా? నేను నా ఓన్ లాంగ్వేజ్ లో రాసుకుంటున్నాను. ఓకే. Now please see now. ఇప్పుడు వచ్చిందా? ఓకే సార్. ఇప్పుడు వచ్చిందా లేదా? ఎస్ సార్. అది స్ట్రింగ్ రానాది, మీరు ఓన్ గా రాసేది. ఓకే ఓకే. Are you getting the point? Yes sir. That is difference between these two. Keep in mind that one. So you can add the elements directly by calling the add method, which we can say. Keep in mind that one. ఇప్పుడు దీన్నే మీకు నార్మల్ అరే ప్రోగ్రామ్ లో చూపిస్తాను ఎలా అవుతుందని. అప్పుడు మీకు డిఫరెన్స్ ఏంటో తెలుస్తుంది. అండర్స్టాండ్? I'm going to keep in the entire comments. Same ఈ ప్రోగ్రామ్ నే or దీని రకం ప్రోగ్రామ్ నార్మల్ అరేస్ ఎలా క్రియేట్ చేస్తారో చూడండి. So keep in mind that I'm going to call class test A అని తీసుకున్నాను. You know the difference. దీనికి దానికి తేడా చూడండి. ఇది నార్మల్ అరే ప్రోగ్రామింగ్. ఇందాక అడిగే కదా, అదిగో పబ్లిక్ స్టాటిక్ వాయిడ్ మెయిన్. సో రెండు కంపేర్ చేసుకుంటే యూ కెన్ అండర్స్టాండ్ విచ్ ఇస్ బెటర్ ఫర్ అస్. ఏది ఈజీగా ఉంది, ఏది లెంతీగా ఉంది. Now I'm going to create my data type called integer. A is an array. I'm going to allocate the memory and I will specify the size ఇస్తున్నాను కదా ఇక్కడ నేను. Means here you are going to declare an array and as well as you are going to initialize the size also. ఇక్కడ మీరు సైజ్ ఇచ్చారు, అవునా? Are you getting the point? You have given the size. కానీ ఇక్కడ మీరు ఎక్కడైనా సైజ్ ఇచ్చారా మీరు స్టూడెంట్స్? నో సార్. వెరీ గుడ్. మరి ఇప్పుడు ఎలిమెంట్స్ ఇవ్వాలంటే ఎలా ఇవ్వాలి? నార్మల్ అరేస్ లో యూ పీపుల్ ఆర్ గోయింగ్ టు స్పెసిఫై ద అడ్రస్. ఇక్కడ ఇంటిజర్ ఆఫ్ 5 అన్నాం అంటే ఇక్కడ a of 5 అన్నమాట. కీప్ ఇన్ మైండ్ దట్ వన్. సో ఈ అరేలో వీఆర్ గోయింగ్ టు స్పెసిఫై a of 5 విచ్ స్టార్ట్ ఫ్రమ్ a of 0 టు ఎక్కడ ఎండ్ అవుతుందన్న మనకి a of 4. ఏబుల్ టు అండర్స్టాండ్ నౌ? ఇక్కడ మనం డిఫరెన్స్ చేస్తున్నాం. ఎలాగా? ఇన్ మై లొకేషన్ 0th ఇండెక్స్ లో ఐ వాంట్ టు స్టోర్ ద 10th ఎలిమెంట్. ఫస్ట్ మెమరీలో ఐ వాంట్ టు స్టోర్ సమ్ 20 ఎలిమెంట్. సెకండ్ ఎలిమెంట్ లో మీన్ సెకండ్ ఇండెక్స్ లో ఐ వాంట్ టు స్టోర్ ద 30 ఎలిమెంట్. A of 3 I want to store the 40th element. A of 4, keep in mind that one, I want to take 50 element. నేను ఇప్పుడు A of 5 కి వెళ్ళలేను. Why? The array index starts with 0, 1, 2, 3, 4. ఎన్ని ఎలిమెంట్స్ అయ్యాయి? 1, 2, 3, 4, 5. 5 అయిపోయింది కదా. కానీ ఇక్కడ ఎటువంటి మెమరీ కాన్సెప్ట్ నాకు లేదు కదా. మీరు ఇలా యాడ్ మెథడ్ ద్వారా ఎన్ని మెథడ్స్ అని మీరు యాక్సెస్ చేసుకుంటూ ఉండొచ్చు. ఆర్ యు గెటింగ్ ద పాయింట్? అంటే ఇంటర్నల్ గా మీకు ఎలా స్టోర్ అవుతుంది తెలుసా? ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ A of 0 ఫస్ట్ బ్లాక్,
A of 1 second block, A of 2 third block, A of 3 fourth block, A of 4 fifth block. ఇప్పుడు మీరు ఇచ్చిన వాల్యూస్ ఫస్ట్ 10 ఇక్కడికి వస్తుంది, తర్వాత 20 మెమరీ ఇలా స్టోర్ అవుతుంది, 30 ఇట్ ఇస్ గోయింగ్ టు బి స్టోర్, 40 50 ఇట్ ఇస్ గోయింగ్ టు బి స్టోర్. ఇప్పుడు ఇఫ్ ఐ వాంట్ టు గివ్ A of 5 అది మనకి తీసుకోదు. వై? దిస్ ఈస్ కాల్డ్ ద స్టాటిక్ అరే, దిస్ ఈస్ కాల్డ్ ఫిక్స్డ్ అరే. మళ్ళీ నువ్వు సైజ్ పెంచుకోవాలి అంటే ఇంకో ప్రోగ్రామ్ రాసి దీని సైజ్ పెంచుకోవాలి ఇక్కడ మళ్ళీ నేను. సో ఇక్కడ ఆల్రెడీ 5 మెమరీ బ్లాక్స్ ని క్రియేట్ అయిపోయావు. ఇంకొక నువ్వు 15 అని ఇచ్చావు అనుకో, దీని ప్లేస్ లో ఇంకో కొత్తగా మళ్ళీ ఇంకొక మెమరీస్ ఇక్కడ నాకు క్రియేట్ అవుతాయి. అంటే వీఆర్ వేస్టింగ్ ద మెమరీస్ ఓవర్ దేర్, బట్ దట్ ఈస్ నాట్ ద కేస్ ఇన్ దిస్ యాడ్ మెథడ్. ఇప్పుడు చెప్పండి ఏది ఈజీగా ఉంది మనకి? సార్ ఒకవేళ ఇండెక్స్ ఇవ్వకుంటే సార్, ఇండెక్స్ ఇవ్వకుంటే మనం ఫర్ బ్లాక్ యూజ్ చేసుకోవాలి. ఇండెక్స్ ఇవ్వకుంటే ఎన్నైనా తీసుకోవచ్చు, కానీ ఎప్పుడైతే నువ్వు ఇండెక్స్ ఇచ్చావో అది మెమరీ నీకు అలా ఓపెన్ అయ్యే ఉంటుంది నువ్వు క్లోజ్ చేసేంత వరకు. వీఆర్ వేస్టింగ్ ద మెమరీ ఓవర్ హియర్ ఇన్ ద నార్మల్ అరేస్ ప్రోగ్రామ్. అవునా కదా? సార్ ఇప్పుడు ఒకవేళ మీరు సైజ్ పెంచుకోవాలంటే ఏదో ప్రోగ్రామ్ రాయాలని సార్, ఒకసారి చెప్పండి సార్. ఏంటమ్మా? ఇప్పుడు సైజు మీరు ఎక్స్టెండ్ చేసుకోవాలన్నారు కదా సార్, ఏదో ప్రోగ్రామ్ రాయాలని చెప్పారు సార్. మళ్ళా ప్రోగ్రామ్ రాయడం గురించి కాదు, ఇక్కడ న్యూ ఇంటిజర్ ఆఫ్ 5 ఉంది. అవునా? ఎస్ సార్. ఇది ప్రోగ్రామ్ కి 5 బ్లాక్స్ నువ్వు అలోకేట్ చేసావు ఇక్కడ. అవునా కదా? ఎస్ సార్. ఇప్పుడు దీని సైజ్ పెంచుకోవాలి అంటే ఇక్కడ మళ్ళీ నేను ఏం చేయాలి? ఇంకొక 15 అని యాడ్ చేసి 10 మోర్ మెమరీస్ నేను ఇంక్లూడ్ చేయాలి. ఆల్రెడీ 5 బ్లాక్స్ నాకు ఇక్కడ క్రియేట్ అయిపోయి ఉంది. అవునా కదా? ఎస్ సార్. సో ఇదంతా మళ్ళీ ఓవర్ రైట్ అయ్యి మళ్ళీ ఫస్ట్ నుంచి మళ్ళీ క్రియేట్ అవుతుంది. అంటే ఆ 5 మెమరీ బ్లాక్స్ వేస్ట్ అయిపోతాయి, మళ్ళీ కొత్తగా ఇంకొక మెమరీ బ్లాక్ క్రియేట్ అవుతుంది ఇంటర్నల్ గా. ఓకే సార్. అక్కడ వేస్ట్ చేస్తున్నాం, ఇక్కడ కూడా వేస్ట్ చేస్తున్నాం. అవునా కదా? ఓకే సార్. ఓకే, అర్థమైంది సార్. ఎస్. ఇప్పుడు నేను ఏం చేస్తాను, ఈ 5 ఎలిమెంట్స్ ఎక్కడ పెట్టాలి? లూప్ లో పెట్టాలి కదా. నువ్వు ఇక్కడ ఇనిషియలైజ్ చేసుకున్న వాల్యూస్ ని ఇదంతా మెమరీస్ లో పెట్టాలి. మెమరీస్ లో పెట్టాలంటే యు ఆర్ గోయింగ్ టు కాల్ ద ఫర్ బ్లాక్. నేను అప్పుడు ఏం తీసుకుంటున్నాను? ఇంటిజర్ I ఈక్వల్ టు 0 ఇనిషియలైజేషన్. ఎంతవరకు తీసుకుంటాం మనం? I ఈస్ లెస్ దాన్ అరే నేమ్ మనకి ఏంటి ఇక్కడ? A. సో A డాట్ లెంత్ ప్రాపర్టీ తీసుకుంటాను. లెంత్ అంటే ఏంటి తెలుసా? మీరు ఎంతవరకు ఎలిమెంట్స్ ఇచ్చారో అక్కడితో క్లోజ్ చేయమని చెప్తున్నాను. ఇక్కడ సైజ్ అన్నమాట లెంత్ అనేది. ఇప్పుడు నువ్వు ఇంక్రీజ్ చేసుకుంటూ వెళ్ళావు అనుకో, సపోజ్ ఇక్కడ 15 ఇచ్చాను, అలా ఇంక్రీజ్ చేసుకుంటూ వెళ్తావు. ఎక్కడ క్లోజ్ అవుతుంది మనకి? లెంత్ అని మనం ఇచ్చామంటే ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు క్లోజ్ ద లాస్ట్ ఎలిమెంట్. నౌ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు ఇంక్రిమెంట్ మై ఎలిమెంట్స్ అన్నమాట. కీప్ ఇన్ మైండ్ దట్ వన్. సో కీప్ ఇన్ మైండ్ దట్ ఇట్స్ లెంత్ ఆఫ్ ద ప్రాపర్టీ ఆఫ్ అరే అంటారు దీన్ని. వాట్ వీఆర్ గోయింగ్ టు కాల్ లెంత్ అనొచ్చు ఆర్ సైజ్ అని కూడా. అంటే ఇక్కడ మనమే చెప్పాలి, నేను ఇన్ని ఎలిమెంట్స్ ఇచ్చాను, అంతవరకు నేను క్లోజ్ చేస్తున్నాను అని. దానికి మనం పిలుస్తున్నాము లెంత్. దానికి మనం ఏమంటున్నాం? ఈస్ ద ప్రాపర్టీ ఆఫ్ అరే విచ్ వీ కెన్ సే. మళ్ళీ తర్వాత డిస్ప్లే చేయాలి కదా, ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్ ఇస్ అంటే ఐ వేరియబుల్. ఇక్కడ నేను ఏం చేస్తున్నాను? సిస్టమ్ డాట్ అవుట్ డాట్ మళ్ళీ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు ప్రింట్ దిస్ వన్. ఎలా ప్రిపేర్ చేయాలి? ఐ వాంట్ టు కాల్ మై అరే A of I which we can say. Now I am going to close this one. అంటే ఇక్కడ మెమరీ మీరే క్రియేట్ చేస్తున్నారు, ఇక్కడ ఎలిమెంట్స్ మళ్ళీ అడ్రస్ ఎక్కడుందో మీరే చెప్పి అందులో ఎలిమెంట్స్ కూర్చోబెడుతున్నారు. మీన్స్ యు ఆర్ ఐడెంటిఫైయింగ్ యువర్ అడ్రస్, యు ఆర్ ఐడెంటిఫైయింగ్ ద అడ్రస్ అండ్ స్టోరింగ్ ద వాల్యూస్. అడ్రస్ మీరు చెప్తున్నారు. ఆర్ యు గెటింగ్ ద పాయింట్? మళ్ళీ తర్వాత ఫర్ బ్లాక్ తో యు ఆర్ గోయింగ్ టు ఎగ్జిక్యూట్. ఇప్పుడు చూద్దాం. ఐఎమ్ గోయింగ్ టు సేవ్ ద ఫైల్. మీకు ఏది ఈజీగా ఉంది ఇప్పుడు అమ్మాయి? నౌ విచ్ ఇస్ ఈజీ ఫర్ us? ఫైల్ నేమ్ తప్పు పెట్టారు సార్. testa.java. Yeah. Save as testa.java. Erase a part. Okay. Now CLS. Elements. Sir Ravi, you got the output now? You got the output? ఎస్ సార్. Yes, sir. సో ఏది ఈజీగా ఉంది మనకి?
లిస్ట్ సార్. లిస్ట్. Come on, you copy this one also. ఈ ప్రోగ్రామ్ అరే లిస్ట్ లో ఓవర్లాపింగ్ జరగదు కదా సార్? ఓవర్లాప్ అనేది కాదు. ఇదంతా డైనమికల్ మెమరీ అన్నమాట మనకి. ఇట్స్ టోటలీ ద డైనమికల్ మెమరీ. ప్రోగ్రామ్ అయిన వెంటనే ఆటోమేటికల్ గా ఎవాపరేట్ అయిపోతుంది. ఓకే సార్, రెడ్యూస్ ద ఫైన్ సార్. యా. సో ఇప్పుడు నేను చేసిన ప్రోగ్రామ్ ని జస్ట్ యు రైట్ ఇన్ అనదర్ వే యాజ్ యూ పీపుల్ నో అబౌట్ అరేస్ కాబట్టి దీన్ని తీసుకున్నారా దీన్ని? నో సార్. కమ్ ఆన్, టేక్ ఇట్ డౌన్. ఇంకా సైజ్ తగ్గించునా? yes sir. ఓకే, ఇంకా తగ్గించునా? Come on, take it 2 programs. Now this program you convert in other way, same elements నాకు డిస్ప్లే చేయాలి. ఇంకో రకంగా రాయండి నార్మల్ అరేస్ లో. I'll give 5 minutes time for you. ఇప్పుడు ఇండెక్స్ ఉపయోగించకుండా మీరు రాయాలి. You must not use the index. You try yourself. I'll give 5 minutes time. Thank you so much, sir. Here is my mobile. అంటే ఏం తిన్నా కూడా బయటకు వచ్చేస్తుంది కదా. ఏం తినాలి? ఎంత ఉంది బీపీ ఇప్పుడు? చెక్ చేశారా ఇప్పుడు బీపీ ఎంత? 74 అవుతా. ఎందుకని తగ్గిపోతుంది? అంతేనా? ప్రాబ్లమే కాదుగా. ఎంత? అది తినట్లేదు కదా నువ్వు, 4 పోవట్లేదని. సో బయటికి వెళ్ళిపోయి తాగుతూనే ఉండాలి. అది చెప్పారా గట్టిగా ఆవిడికి? మళ్ళీ చెప్పండి.
Yes, is it over? Students, is it over? Did you complete? Hello? Did you complete? Unnara? Srilakshmi, ఉన్నావా? Yes, sir. ఇప్పుడు సేమ్ ప్రోగ్రామ్ ని ఇంకో రకంగా రాయమని చెప్పాను నేను. కెన్ ఐ షో యూ? మీకు అరేస్ ఆల్రెడీ తెలుసు కదా, రేపు ప్రాజెక్ట్స్ అన్ని చేస్తున్నప్పుడు మనకి చాలా యూస్ఫుల్ అవుతాయమ్మా. నౌ ప్లీజ్ సీ ఎలా రాస్తారు. సింపుల్. సో ఎంటీ అరే తీసుకొని ఫర్ లూప్ యూస్ చేస్తాను. సో ఐల్ బి టేకింగ్ టెస్ట్ A1. ఎస్, ఎలా తీసుకుంటాం ఇంకో రకంగా రాయమన్నాను నేను. ఐల్ బి టేకింగ్ పబ్లిక్ స్టాటిక్ వాయిడ్ మెయిన్ string arguments. Keep in mind that one. That's okay. నేను ఏం చేస్తున్నాను, ఐఎమ్ గోయింగ్ టు టేక్ ఇంటిజర్ డేటా టైప్ array. ఇక్కడికి వచ్చి డైరెక్ట్లీ ఐఎమ్ గివింగ్ కంపైల్ టైమ్ వాల్యూస్. కీప్ ఇన్ మైండ్ దట్ వన్. ఆర్ యు గెటింగ్ ద పాయింట్? ఇది ఈ విధంగా రాయమని చెప్పాను. ఇందాక మెమరీ ఇండెక్స్ మనమే చెప్పాము, ఇది ఇంటిజర్ ఇండెక్స్ అదే చూసుకుంటుంది. జస్ట్ ఎలిమెంట్స్ నేను ఇక్కడ ఇచ్చాను అంతే. హౌ కెన్ డిస్ప్లే నౌ? ఐఎమ్ గోయింగ్ టు కాల్ ఫర్ బ్లాక్. ఎందుకు? స్టాటిక్ ఇనిషియలైజేషన్ ఇండెక్స్. ఓకే, I is less than a dot length property. దేనికి యూజ్ చేస్తున్నాను? మాక్సిమం ఎలిమెంట్స్ మీరు ఇచ్చిన తర్వాత సైజ్ అదే ఫిక్స్ చేసుకుంటుంది. నెక్స్ట్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు డిస్ప్లే దిస్ వన్. సిస్టమ్ డాట్ అవుట్ డాట్ ప్రింట్ ln. Keep in mind that one. I'm going to call a of I, which we can say. Are you getting the point? Ravi garu, okay na, రేపు వస్తారా? ఓకే, ఉప్పు కారం బాగా తెలిపిస్తాను, లేదు చేపిస్తాను. షూర్, థ్యాంక్ యూ సార్. Did you got the point now, my dear students? ఇది ఈజీగా ఉందా? ప్రీవియస్ ప్రోగ్రామ్ ఈజీగా ఉందా? అంటే నార్మల్ అరేస్ లో మనము we must specify అనమాట. Keep in mind that one. But in the normal array list, no need of specifying by everything. Keep in mind that one. So I'm going to call Java C test A1 dot Java. End of the file parsing. ఇక్కడ మనము క్లోజ్ చేయాలి. 1 2 ఇంకోటి క్లోజ్ చేయాలి. So we opened class, we opened public, and we called these two. And single for kabatti, no need of opening that one. Fine. Chinda? What are students? Yes, Did you got it? ఏది ఈజీగా ఉంది మనకి? Arraylist. Yes. నార్మల్ అరేస్ లో క్లయింట్ జాగ్రత్తగా ఆలోచించండి. ఈ నార్మల్ అరేస్ లో క్లయింట్ అంటే ఎవరు? మీరు. క్లయింట్ ఏం చేస్తున్నారంటే మీరే అరే డిక్లేర్ చేసుకోవాలి. కీప్ ఇన్ మైండ్ దట్ వర్డ్. మీరే అరే సైజ్ స్పెసిఫై చేయాలి. మీరే అరే ఎలిమెంట్స్ ఇనిషియలైజ్ చేయాలి. యు ఆర్ గెటింగ్ ద పాయింట్. మీరే ఆ అరే ఎలిమెంట్స్ ని, కీప్ ఇన్ మైండ్ దట్ వన్, ఆ అరే ఎలిమెంట్స్ ని మెమరీలో కూర్చోపెట్టాలి. ఫర్ దట్ వీఆర్ గోయింగ్ టు కాల్ ద ఫర్ బ్లాక్ విచ్ వీ కెన్ సీ. ఇంత ప్రాసెస్ అయింది. తర్వాత మనమే డిస్ప్లే చేయాలి. ఇవన్నీ చేసుకునే దానికంటే ఇట్స్ బెటర్ యు గో ఫర్ Arraylist క్లాస్ కదా. ఎస్ ఆర్ నో మై డియర్ స్టూడెంట్స్? అందుకని మీకు డిఫరెన్స్ రెండు చూపించాను. ఏంటి ఆ డిఫరెన్స్? దీస్ టూ అనేది. కీప్ ఇన్ మైండ్ దట్ వన్. సో ద అరే ఇవాళ జస్ట్ ఓన్లీ స్టాటిక్ ప్రోగ్రామ్ కాబట్టి యూ మస్ట్ అండర్స్టాండ్ ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ విచ్ వన్, ద నార్మల్ అరేస్ అండ్ యాజ్ వెల్ యాజ్ ద Arraylist క్లాస్. Arraylist క్లాస్ మనం ఏం చేస్తున్నాము? We people are going to call with the help of which one? The utility package which we can say.
or you can call import java dot utility dot, you are getting the point, asterisk, or you people can call import java dot utility dot, which one, array list class. ఇప్పుడు మీరు ఏం చేస్తారంటే బై యువర్ ఓన్ ఇది రిమూవ్ చేసేయచ్చా ఇప్పుడు? Yes. యా, నౌ వాట్ యు డూ మీన్స్ ఇప్పుడు మీరు చేయవలసిన ఎలిమెంట్స్ మీరు యాడ్ చేయాలి. ఏంటది? యు మస్ట్ యాడ్ ద ఎలిమెంట్స్. ఎలాగ యాడ్ చేయాలంటే I'll be taking 1 2 3 4 5 6. You must add 6 elements. Keep in your mind that one. In elements, 6 elements. A, B, C, D, E, F. ఈ ఎలిమెంట్స్ మొత్తం మీరు యాడ్ చేయాలి. Come on, explain. I'll give 5 minutes time. Come on, give. Using Arraylist class. Okay, now please see. It's completed. Students? Yes, sir. The same pattern. Now please see, I'm going to show now. I want to say extra for you also. So import java dot, can you see the screen kada? Asterisk. I'll be checking Yes, sir. public class, or get to the point. Just I'll be taking as test 3. So I'll be opening public static void main string arguments, which we can say as usual. Now I'm going to create my array list class. In that I'm going to take, keep in mind that one, object equals to, ఇలా కూడా డైరెక్ట్ గా చేసుకోవచ్చు, టైప్ అని చెప్పకుండా. Keep in mind that one. Okay, new Arraylist constructor, you can go in the different methodology, అందుకే మీకు టైప్ చేసి చూపిస్తున్నాను. That is also over. First program చెప్పింది ఒక ప్యాటర్న్ అయితే, second way. Keep in mind that one. Now I want to find out arrays కి ఎంటర్ చేసే ముందరే I want to find out size అన్నమాట.
సైజ్ అంటే ఏంటి, అసలు మనకి ఎలిమెంట్స్ ఎన్ని ఉన్నాయా లేవా అనేది. ఫర్ దట్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు కాల్ system.out.println. ఇనిషియల్ సైజ్ మనకి ఏంటి, ఎటువంటి ఎలిమెంట్స్ లేవు కాబట్టి కీపింగ్ ఇన్ మైండ్ దట్ వన్. అది మనకి ఏమని చూపించాలి, ఇట్ మస్ట్ షో 0 which we can say, keeping in mind that one. So for that we are going to call the predefined method called size method. C language లో మనకి ఏముంటది, size of function ఉండేది. So keep in mind that one. ఇది నాకేం చూపిస్తుందంటే size is a method. అక్కడ మనం లెంత్ ప్రాపర్టీ రాస్తాం నార్మల్ అరేస్ లో, ఇక్కడ సైజ్ ఫంక్షన్ రాస్తున్నాము. ఇట్స్ a size function or method will display, keep in mind that one. Size method will display the number of elements. What is that? The number of elements in array which we can say. That's over. Now if I want to add my element, I'm going to call object.add. In this, I'm going to take A. That's all. I'm going to copy this one. Are you able to follow, my dear students? 2, 3, 4, 5, 6, 7. Start with చూడండి. I'm taking B, C, D, E, F, and G. No problem. Now, what I want to do? I want to see the size now after adding the elements. Copy. It is also over. So, ఎప్పుడు size of adding, ఇది మనం ఇనిషియల్ సైజ్. ఇక్కడ మనకేంటి, size of object 1 after size of object. ఏం ఆబ్జెక్ట్ ఇది, మన A1 ఆబ్జెక్ట్. Size of object, getting the point, after adding. Keep in mind that one. Okay, once I now, I'm going to call once again size which we can say. Now what I want to do, I want to display all this one kada. How can I display? The system.out.println. Now I want to display my contents. Keep in mind that one. What is that? The contents of A1 means what? Your object equals to, I'm going to call, you are getting the point, my object. That's all. Now I'm going to close these two. Are you getting the point? And before this one, after this one, save as test3.java. Initial size 0, size of after adding 7, contents మనకు చూపించిందా ఇప్పుడు? Can you see now? Yes sir. Yes, sir. Now which is easy for us? It is very easy now. In tomorrow's సార్ class, డేటా టైప్ మెన్షన్ చేయలేదు కదా సార్, huh? డేటా టైప్ మెన్షన్ చేయలేదు కదా సార్. అదే సెకండ్ వే ఆఫ్ ఎరేషన్ చెప్పాను నీకు, అదే మీకు చెప్తున్నా. నేను డైరెక్ట్ గా స్ట్రింగ్స్ ఇచ్చేసాను కదా. నేను అదే మీకు చెప్తున్నాను నాన్న, ఇందాక డేటా టైప్ అలా కూడా చేసుకోవచ్చు. ఇట్ ఇస్ సెకండ్ వే, యూ కెన్ గో లైక్ దిస్ ఆల్సో అని క్లారిటీగా రాస్తారు. సెకండ్ వే ఇనిషియలైజ్ అరే లిస్ట్, అండ్ ఫస్ట్ వే ఏంటి మనకి ఇక్కడ, యూ కెన్ ఇనిషియలైజ్ డేటా టైప్ ఆల్సో. అర్థమైందా ఇప్పుడు నాన్న? అర్థమైందా? ఓకే సార్, ఓకే సార్. అంటే అక్కడ టైప్ కూడా ఇలా కూడా చెయ్యొచ్చు, అలా కూడా చెయ్యొచ్చు అని. ప్రోగ్రామ్ అనేది మన ఇష్టం, ఎలాగైనా చేసుకోవచ్చు. ఆర్ యు గెట్టింగ్ ద పాయింట్? రేపు ఇంకా చాలా మెథడ్స్ ఉన్నాయి. రేపు 9 o'clock వస్తే 1.5 hour లో ఇంకా యాక్చువల్ వాళ్ళు నేర్చుకుంటే ఒకటి 2 మెథడ్స్. విచ్ వన్? యాడ్ మెథడ్ అండ్
size method. అర్థమైందా? Yes. సార్ In tomorrow's class, we can go for other one. చాలా మెథడ్స్ ఉంటాయి, మనం ఎక్స్ప్లెయిన్ చేద్దాం అది. ఓకే ఓకే సార్. ఓకే, టేక్ స్క్రీన్ షాట్ ఆఫ్ దిస్ వన్. Take care, my dear boys. Can I remove? ఓకే సార్. Inform your friends to come tomorrow early. Understand? 9 o'clock. ఓకే సార్.